Men. Welcome to Brook. This is your host, Pastor Kim, and I'm delighted to have you today. As always, in Brook, we have various issues that we discuss, and it's all about men. It's a men's thing. It's all about men, and we have previously discussed various issues, very interesting issues. We've had issues to do with lifestyle. We've had issues to do with finances, and recently we had a very interesting one. Do men say sorry? If you've not been able to watch, you can go and watch on our page, Ushirika TV, and on our Facebook page, and also on YouTube. Do men say sorry? But today in Brook, we have a very interesting topic today, and it's a flip. It's we've added some flavor today, because in the studio today we have an artist, a gospel artist, and we want to just look at some of the challenges that upcoming gospel artists, male gospel artists, go through in their profession, in their ministry. And so today in studio we have a very good friend, one of the top-notch upcoming artists in Kenya in the gospel ministry, and this is none other than KennyBizzoh. Karibu sana Kenny. Asante sana. And unaweza jitambulisha kidogo before you proceed. Well, hello watu Ushirika TV. Kwa majina naitwa KennyBizzoh, ukipenda Mukamba International. Na nafurahia kuwa katika hii shughuli ambapo tunaangalia mambo na men, wanaume. Sisi ndo tuko. So, I'm happy to be here. Tuzidi na isikuwe maswali ni zile ngumu. Leta tu maswali. Tutaongea tu tusaidia wanaume. Yes, I know there are very many people who know you up there. They maybe have seen your story, all the way seen your walk with God, seen your ministry rise. And today we just want to help them that are there, and also others that are coming, and also very many to know that in every profession, in every ministry, there are challenges that men face. And maybe to start up, maybe you can tell us how long you've been in music, and some of the most dominant challenges umeona ukipitia katika usanii, katika ministry, sababu hii sio tu usanii for money. Hii pia ni kuminister. It's touching lives. Kweli. Yes. Well, as for me, professionally, naweza sema I'm 5 years old. Wow, okay. And ile ingine hiyo tulianza tukiwa watoto sana. Because I've been a vocalist in my Guka's band. Wow. So, okay. It runs in the family. So hiyo lakini ili happen sasa ni mimi tu ndo niko na yeye. Okay. So naweza sema for the 5 years zenye nimekuwa I've seen a lot of challenges ziko. Challenges kama platforms, getting platforms katika shughuli. Alafu wakati mwingine unapata you have many men ndo wako katika media platforms. Okay. So inakuwa kuna that rapport yako katika wewe man to man, inakuwa iko na shughuli kidogo, inakuwa kumfikia ni ngumu. Unapata kuna muimbi fulani ama muimbaji fulani mmeanza na yeye ni mwana dada, wewe ni mwanaume, lakini unapata amesikizwa zaidi kukuliko. Okay. So una feel ka each unapata haya muziki yake ilicheza mlipeleka pamoja, yako haiko. Unaangalia, yani there is that kind of favorism, but I thank God right now things are changing, because unapata still kuna ladies wako wengi sahi pia, si kama hapo before ulikuwa unapata men ndo wamedominate. So right now unapata kama kuna jamaa amefeel yuko vibe yako, unapata kuna lady mwenye anaweza kusikiza. That's a big challenge ambayo ilikuwa inanigonga kama upcoming artist. The other challenge, so just to mention even on that, we've always said that women are their worst enemies. Lakini nakaa hata even men, sometimes we do not mentor, we do not want to assist
upcoming artist. Instead tunawashusha badala tuone this is a man like me, he needs to make it, he needs to also, he has other responsibilities, we also need to give him a platform. So you are saying the same way tulikuwa tunasema women are their worst enemies. Hata to a large extent men in media sometimes wanaweza kosa kusupport their own as they are supposed to. Yeah, I can say in media it happens. So those see wote kuna wale unapatana na shughuli zinaenda vile inafaa, but in most cases unakuja unapata kuna hiyo tu ako kashida, kuna ako kashida, but I guess ni ile phrase ya ile phrase tu yenye yukuwa so inaitangwa aje ni opposite sijui opposite attract like so, repel kitu kama ile, but I thank God so far so good sahi vitu zina change na wameanza kuelewa things vile ziko, cause first of all media, social media ime bring a lot of impact, ikafanya watu wengi ukikuwa repelled ile side unaweza enda ile kipande. Sababu wakati mimi nilinotice that actually I invested much time on social media, which ilinisaidia kujijenga na still ikasaidia wale watu ambao walidhani kumbe anaweza do this, wanaona there's content, there is something, so nikajipata still tumekuwa pamoja. The good thing with men ni hata kuonyesha eti ni amekuchukia ama amekosa kunini, but the thing is anaweza pata anakumbuka zaidi the lady, just because maybe the lady is more of anamkumbusha vitu kama zile. Unajua sisi men sometimes unaona ukishafanya kitu umeshamwambia haina haja ushinde ukirudia, so maybe shida inakuja inaingililia pale. There's something you mentioned, Kenny, about social media. And I think it's another frontier of challenges because kitambo wale waimbaji tulikuwa tunawajua na kanda, tapes, tukaenda CD. Sasa every artist, every upcoming profession, not just artist, you have to be big on online marketing and also on social media. Sijui ni challenges gani as a man umejipata nazo kwa hiyo social media platform wakati umekosa hizi platforms zingine? Social media is welcoming and gives everyone an equal nini to be able to showcase the ministry that God has given in you and the talent. Sijui what challenges umepatana nazo pale kwa social media? Well, as for me, anaweza sema I've got the best time na niko na picha ya the transformation from CD to social media na mambo na streamlining and all that. Challenges ziko katika growth yako ya social media. Social media unapatana na watu ambao they are so passionate, they are so passionate about yani kuinteract na watu katika social media. When they see a big name wanakuangana another perception nyingine wako zile za let me do this, let me slide, let me kunakuja vitu mingi inbox. Unapata kuna wale watu ambao wamekuja na shughuli ya vitu zao, unapata na huyo mtu usipomjibu anaona unamuondokea, but so since you need that following, you need to keep him or you need to keep her as a fan, una have ku maintain. Una have kumuelezea hivi na hivi ndo mpaka akuelezee. So iko na challenges mingi sana, challenges ambazo nikisema sasa nakupeleka moja kwa moja utashtuka sana. We've heard it from KennyBizzoh, some of the challenges that are there in terms of getting platform, in terms of social media. Hizi challenges inapata wanaume wengi as we are trying to come up in different ministries. And as Ushirika TV, we went out there and we asked questions to the community around. What are some of the challenges you've seen young men and experience, especially as they come up in their professions? And you can listen in at what they had to say. Kuna zile changamoto ambazo zinawakumba wasanii sana, wote wa kike na wa kiume. Unakuta kwamba msanii yuko pale ni wa kike, labda ni mzuri kwa kuimba, ana sauti nzuri, ana utunzi mzuri, lakini changamoto kubwa ni kwamba akikwenda studio atatongozwa pale studio ndio afanywe kazi nzuri. Maana pia producer wengi so far kama kuna producer wa kike nadhani ni wawili karibia dunia nzima wale nimeona. Lakini unapata producer wengi ni wanaume, na wale producer wanaume wako pale unakuta mwanadada akienda pale ni msanii, kabla hajafikia ile malengo yake ndio afikie pale, wengi wanatumika kwa masuala ya ngono ndio ziweze kusaidiwa. Ukirejea upande wa kiume unapata kwamba
wanaume changamoto ambao wanapitia kama wasanii, ukikwenda studio hauna hela za kufanya ule muziki ama kulipia ule muziki, kile ambacho kinafuatia ni kwamba yule producer atakufanyia kazi kulingana na pesa zako ambazo uko nazo. Haiwezi kukufikisha katika yale malengo ya kuwa star, ukuwe kama mtu fulani ambaye alifanikisha malengo yake ya kuwa msanii akafika pale, ukuwe kama mtu fulani ambaye ametoka chini vizuri akapanda. Na pia katika taaluma hiyo mwanzo utunzi pia unazungumza zaidi. Utafanya muziki sawa na producer mkubwa, ufanye kitu kizuri, ndio umefanya, yeye amefanya pati yake, unaona umefanya pati yako, lakini ule utunzi wako, je, unalenga akina nani? Je, ni vijana, ni akina mama, ni wazee, ama unalenga jamii kwa jumla? Kwa hiyo ndio challenge kubwa sana ambazo wasanii wanapitia, kuanzia kwa utunzi, kwenda kwenye production, alafu kwenye marketing, ndio iweze kufika sehemu ambayo inafaa. Ni hayo tu kwa sasa. Welcome back. This is Ushirika TV. Welcome back to Brook. And we've had a wonderful session with our guest today, KennyBizzoh. And our guest is an upcoming artist, an upcoming musician in gospel ministry. And he has told us some of the challenges that we've had, and we've also gone out there and you've heard for yourself some of the things that people are saying about upcoming ministers and upcoming young men in their professions. Na moja ya KennyBizzoh wanasema ni ati when we are coming up in ministry, in our professions, tukipata pesa. Najua hii song mpya ume-release, pesa mapepe. Pesa mavuti. Pesa mavuti. Pesa kidogo. I don't know whether it's a challenge that you've encountered with many young men, that when they get finances, as we've been told from out there, when money starts coming in, you were struggling before, so now you've started getting cash in, and it disorients you in terms of priorities, and in terms of how to handle the money. I don't know whether it's something you've seen either in your life. Sometimes kuna wakati kunaweza kuwa na kaboom, unapata ma events zimekuja, nini zimeuza, skiza pengine imeanza kuingia, and maybe because it's up and down, maybe even with others that you have seen in the ministry. Yes. Well, about that, hiyo ni kitu moja kwanza, actually it pushed me to do this song, my new song, by the name Mapepe or Mbesa Mavuti. Mbesa Mavuti means pesa takataka. And what I've been seeing, many people who had nothing go by God's grace, wanapata pesa, wanapata gari, na unapata 80% wanashindwa kujimanage, wanashindwa kujicontrol. And since I'm seeing a lot of cash, naona nikiwa millionaire, billionaire, na nilitaka kitu bado mimi ya kunikumbusha. As we all know, internet never forgets. So I said, why can't I just try and do something for my community, ilete hiyo funzo, na ilete kitu kama ukumbusho. Mtu akisikia ni kama zinataka kupanda, anasema mapepe, pesa kidogo, anajicontrol. The same to me, it will work on me, because I know time inakuja nipate cash, nipate nini, na nikisikiza ile track nitakuwa ina nini. It has been happening because I've seen guys walikuwa hawako, lakini sasa hivi wamepata pesa. Hiyo pesa wanaitumia kugandamiza wenye hawana. And it's something which is painful actually ikifika ni katika community. And I said it's the high time I address it, because unapata watu wengi saa hii mimi sina pesa, na niko na yule mtu mwenye ako na pesa. Inabidi nijipendekeze na nimsifie, nimfanye ndo nipate kaunga. Lakini sasa sisi wote tukikaa hivyo, utapata community ishakuwa kitu haiko. Utapata the respect yenye community ilikuwa nayo haiko. Tutakuwa tu tuna praise pesa badala tu praise God. Itakuwa tuna worship pesa, ama watu wako na pesa instead ya ku worship God. So nikasema wacha nisimame katika huo mwanya, nijipe courage, na nijaribu nikuwe si kitu rahisi, sababu unapigana na unaongelesha watu ambao wako nazo na wanajua ni nini vile wanafanyana nazo. So I said for mwenye atasikia, I believe that kuna message itapitia, hata kama ataumika, kuna message itapita, na najua with time atajirekebisha. Na mwenye labda bado hajapata, anajua akifika pale ataweza mismanage pesa yake, ataweza kuiweka vizuri na kuitumia katika right channel yake, na isaidie community. I think it's all about priorities. As God is blessing you, they are the priorities that you should always have as a man. And also the other thing that we've heard them say is that
tunashindwa kubalance. As pesa inaingia tunakuwa watu wazuri sana wa familia wakati hatuna kakitu as men. Lakini pesa ikiingia kuna show hapa tulifanya ya men like eating out na ndio inajirudia ya kwamba wakati pesa inaingia ma road trips manini, sijui how you have been able to manage. You have a young family. Yes. How you been able to manage being an upcoming minister and also balance between that and family? Well, cha muhimu na kitu naweza ambia young men, because I know young men, you are watching this and this is for you and I've come here to represent you and I believe that kuna wale wengine watakuja waweze kuwasomesha still. Si eti nawaambia hii sababu najua mingi, but nawaambia hii because kuna vitu fulani nime experience. I remember my first show enye nilipata pesa nzuri. Nilichukua gari 3 days. Na si eti kuna kitu ya maana naenda kufanya. Nikaenda nikatembelea mabeste zangu wa ushago, sijui wako wapi. Nikaenda sijui wapi. Kurudi inakuja kushtukia hala. Pesa inaisha. Sijafanya anything. So unapata, but with time sasa nikajipata nikaelewa okay, well iko hivi na hivi na hivi na hivi. Nikajua there are things we call priorities. Unajua well kuna familia inahitaji. As a firstborn, mi hiyo kitu pia imenisaidia sana. Nimejipata nyumbani naangaliwa sana. Unapata hata time zenye sina kakitu, hata nikiwa sina napigiwa simu naambiwa unajua hivi na hivi kuna hii na hii na hii. Unapata there are awaiting things, yani ushapangwa tayari, mindset iko zile za ukipata hii utafanya hii, ukipata hii nyingine utafanya hivi. Again unapata hiyo ni control kutoka kwa parents. Huyo ni mtu mwenye anakuguide, anakuambia in short indirectly anakuambia ukipata jaribu ufanye. Kuna hii nyingine ya familia yako personally, kuna zile mahitaji ambazo ziko pale. Ukipata unajua kuna hii na hii unafaa ufanyie, hizo ni priorities. Again financial advisor inakuanga muhimu sana. Huyo ni mtu mwenye anakupangia vitu, anakuambia well on this unafaa ufanye hivi na hivi na hivi, vitu zinakuwa poa. The other one ni spiritual fathers, kukuwa na watu ambapo unaleleka apart from just physically na nini, spiritually una grow. Kukuwa na spiritual home, mahali ambapo unaweza ita nyumbani na uko na spiritual dad, mother, watu ambao wanaweza kuambia hey Kenny hivi na hivi unaweza fanya hivi, vitu zako unaweza ziunda hivi hivi. So I think hizo ni vitu ambazo watu wakizizingatia watapata wame balance fame, money na hizo zote zikuje mahali kwake. Very very deep. I think you've answered some of the questions I wanted to ask, especially jia story ya mentorship, when you umesema about having pastors and such, and I think it's a good lesson that we have learned from KennyBizzoh, that even as you are coming up as an artist, be accountable to someone, have someone you can account to. Hivi ndivyo pesa zinaenda, leo sina, kesho niko nayo, nijipange aje. I think it's a great lesson to all young men, and especially from what the community is saying, that tunakosa balance. Na as we talk about balance, when we come back, we are going to take a break, and as we take a break, we are going maybe to hear one song from KennyBizzoh, and then we will be back to conclude on this talk. Welcome back to Mansbrook. Welcome back to Mansbrook. My name is Pastor Kim, your host. And today, leo tuko na msanii in the house. We have KennyBizzoh in the house. We've had a very interesting discussion on some of the challenges that upcoming male artists go through, experience. And there's something that we touched a bit before we took the break about social media. Social media is a double-edged sword. I don't know how they, as upcoming ministers and as coming male artists, we can be able to use social media to our advantage, despite the challenges that are there that you can mention, and how you've been able to use social media as an upcoming male artist. Well, social media inaweza kutumia ama uitumie. Inaweza kupangwa pangwingwi, ujipate umeshapangwa. So it depends first of all with your audience. Audience inakupokea aje, how do you interact with your audience, because social media ili come through at least iweze kurahisisha mambo na kupatana, mambo na communication, kujuliana hali. So as a young man mwenye niko katika social media, and my whole time mimi upush my music, my everything on social media, and unapatananga na vitu mingi sana pale kwa social media. As I said,
unaweza patana tu na mama wa mtu, bibi ya mtu. Amekuja kwa kijana, mimi umenimaliza. I have no other where to go. Mimi, unaangalia hivi, unaona okay, Mungu hapa nisaidie. Na ni fun. First of all anakuja anakuambia napenda kazi yako, lakini nimefika mahali nimekupenda pia. Sasa hapo inahitaji nao neema ya Bwana ndio uweze kumaintain still abaki kukuwa your fan na usimwarase asifeel umemuumiza na umemexpose. So inahitajingi neema sana pale. So on the other side unapata kuna watu ambao wanakuja pale kukutusi, kwambia unatuimbianga nini, wewe unafanyanga nini, wewe unaimba sijui mbongo, wewe unaimba sijui marege, wewe unaimba like, unapata kuna watu ambao wamekuja kuku arasi wewe mwenyewe personally, unahisi cyberbullying something of that sort, ambapo una feelingi ukiconcentrate sana nazo unahisi huko, whereby naweza taka kuambia any young man using social media, never ever, don't dare to be personal ikifika ni mambo ya social media. Sababu kuna mtu atatoka huko na mauchungu yake, amenyimwa job mahali na anataka kutoa uchungu. Huyo anamwambia unatuambianga ni unadhaningi time yote tunikukuangalia. So unashangaa umekuja basi kwa social media yangu kufanya nini? Ni yangu ni mimi. So mi upenda kuambia watu personally na tusiwangwa, but na nasoma but I don't nachekaga like naweza pata tu nacheka cause nashindwa mtu mimi simjui. Okay, amekuja kunichokoza, kunipoke kwa my page. So never ever take any social media comment personal, any negative media comment personal. The other side ni unaweza itumia ikuharibu ama ikuangusha badala ya kukuinua. Hapo ni pale ambapo umeanza kuentertain vitu aziko ama posting things which are irrelevant with your audience. Unapata pale umeenda chini badala ya kujiboost. So hizo ndo vitu ambazo naweza sema social media vile umeisema inakata pande zote bado. Inaweza kutengeneza ama ikuharibu. So inakaa East song ya Jimmy Gate tiga nengai muhadhara ingepatwa na it's real in social media, especially for young men, actually for young men. Unapata approaches ni mingi because unapata my inbox hakuna siku ishai kwa, hata nikisoma zote hakuna siku ishai kwa ina 99+. 99+, na each and everyone needs attention. Usipojibu atakuja pale kwa comment anasema unajifanyanga wewe, unajifanyanga hata ureply message. Unapata ni kitu ambacho si all time unaweza ona kila kitu. We still human. So and you still have other things you're doing. You get other, uko na responsibilities zingine. Niko na time ya kufanya hivi na hivi na hivi. So unapata ile time unapata kidogo ya social media na manage Instagram, na manage social media na Facebook, TikTok, hizo zote. So but I believe itafika time ambapo kuna marafiki zangu ambao wako na social media managers. Tunakuombea utafika hapo. I almost said that very soon utapata managers wako. But ni still now inakuwa bado na challenge because unapata si personal. Not the way the real KennyBizzoh respond. So unapata kuna watu wameanza kuchukia, wanasema KennyBizzoh siku hizi anaringa, anajibu watu vibaya. Kumbe maybe umechelewesha mshahara ya social media manager, ameenda kudraw majungu na watu kule. So still in challenging, but we thank God with time tutapata the right people to work with na itakuwa nzuri zaidi. I think you've said something. Focus on the reason you are in social media. And this is across professions. Maybe unauza mashamba, watu watakutukana wakamwambia nyinyi vijana ni wash ni nini. Na wewe ni mtu mwenye hata ajui, hata ajui amekuja hapo kufanya nini. Wewe ni mtu ajui you are focus, ajui your main theme ya kuanzisha hiyo page ama nini. Ajui kunauzanga mashamba, amefanya tu kuja akaona umeweka, anauliza sasa unatuambiaga nini. So ni mtu wako na personal issues. Wengine wanauza dawa za nutrition, tunakwambia ni uongo, hizi ni mitishamba nini. Unajua unaambiwa vitu mingi sana. But don't lose the focus as a young man. Don't lose the focus. That's it. Now, we went out there again and we asked of the upcoming young men and some of the challenges they face, especially the upcoming artists. Na tukataka kujua from the people out there some of the things wameona nazo, some of the things wamesikia, especially in the music industry, and listen
what we heard from out there. Very interesting. Okay, wasanii ambao wanainukia wana changamoto nyingi sana. Changamoto moja yapo ambao wasanii ambao wanaibukia ama wanaoinuka ni hela. Sana hela inasumbua. Upande wa kurekodi unapata msanii hana hela, lakini ako na ile talanta ya kumfanya ajulikane ama spread the gospel, lakini hela inapiga chenga wasanii wengi sana, kwa sababu unapata mtu ni mtunzi mzuri wa nyimbo, lakini kuenda kurekodi studio ni hela. Hakuna producer ambaye atakupatia atakubali utoe nyimbo ama akufanyie audio production ama video production bila hela. Lazima uwe na fedha ama hela ndio akufanyie. Kwa hivyo unapata kwamba wakati mwingine kunakuwa na changamoto ya kwamba paka ujitoe mwili wako utumike ndo ufanyiwe vile unavyotaka. Changamoto nyingine ambayo inatatiza sana wasanii ambao wanaoinukia ni kukosa mentors. Mtu ana kitu ndani mwake, lakini hakuna mtu wa kumwambia fuata laini hii, shika laini hii utafaulu. Hakuna mtu wa kumtia moyo, hakuna mtu wa kumwelekeza. Hiyo ndio changamoto ambao wasanii wanaoinukia pia wanapitia. Kwa hivyo generally sana sana ni hela ndio inayosumbua sana katika wasanii ambao wanatokezea kutoka chini. Na talanta zipo kule chini nyingi sana, lakini ubinafsi umeingia waimbaji. Kuna wale wamejiweka katika makundi, wanajiita masters, wanajiita wapo pale juu ma big fish, lakini sasa wasanii wako huku chini ambao wakiinuliwa tu ama wakipandishwa mahali wanaweza wakafanya vizuri sana. Kwa hivyo mimi naweza sema kwamba naomba wasanii walioko chini ambao wanaoinukia washikwe mikono na wasaidiwe, wawe na mentors ambao wanaweza kuwaelekeza na kuwasaidia katika hii music industry. Welcome back to Mansbrook. This is your host Pastor Kim, and today we've had very interesting. I wish we had more time for this. And when we've gone out there, again, the things people are saying, as just like KennyBizzoh, our host today our guest today had said, that some of the challenges we have out there is social media. We have very many temptations for the young man, especially from the other gender, both ages, young ages, old ages. And I think it's very paramount for us to ask KennyBizzoh. You are a family man, as young as you are. Yeah. You have a family. And you've talked about these challenges, stories na mhadhara, story na watu kukutukana, and all those things. But most specifically, what people are saying out there is that the upcoming male artists, wengi ni maplayer. Wengi ni maplayer, wachezaji wa kulipa, wachezaji. Kuna wenye wanasema inasemekana sababu this February ni mwezi wa mapenzi. So hiyo saa hii ndo open door, opening transfer door. Transfer door imefunguliwa. To the highest bidder. So you see, this is a challenge. This is a challenge. And also because of the limelight that you have. Because you are there in social media, very many followers. If I see your songs on YouTube, very many people have watched them. If you go to Cumberland, KennyBizzoh is a household name. Unapiga show kama zote, ninakuona na magavana. Then people will now be attracted to that. And some of them can be unable to handle the fame. Na wanaingia kwa hiyo kukuwa player. I don't know how you can tell the young men, number one, who are not married, na wako kwa industry, and they are gospel artists, and number two, how you have been able to handle like family setup in all this fame. Well, kwanza nitaanza na young men who are not married, because si kwanza nikiwa married, nilikuwa single. I think hizo kind of situations na vitu ambazo zilinipata kama hizo, unapata kuna mtu amekuona, uliona KennyBizzoh ndo wali invite governor Kibwana katika hii shughuli. Ukitoka hapo kuna kuangana watu wengi sana wameshajua KennyBizzoh, wameshajua ni wapi wanakupata. Ni Facebook, Instagram, wapi utapata messages. Zote wamekufollow, wamekupopo, wamelike. Na ni watu wote, watu ambao wako na kakitu, wanyawawana. Wageta. So wote wata come through. But what I did mimi, actually I think nilianza mambo yangu ya dating kitambo. The moment nilianza kupatana na hizo vitu, zilikuwa mingi sana. Immediately mimi nilianza muziki after form 4.
So wakati niliona hizo vitu zimekuwa mingi sana, I found a friend mwenye nashare na yeye everything. Na katika hiyo harakati akakuwa rafiki. Mtu akikuja, tulikuwa tunaenda tunajifanya sisi actually sisi tunaishi hata pamoja, sisi ni kitu kimoja. Na I thank God huyo friend ndo alikuja akakuwa wife. Cause ilikuwa ina happen, unapata tumeenda mahali watu wako zile za I want, nataka hivi, nafanya hivi. So inakuwa na feel uncomfortable. Mazee, mimi ni gospel artist, unapata? So siwezi kuwa so free vile watu wengine labda wa secular wanaweza kuwa so free. Actually my friend who is my wife ndo alikuwa anani-encourage na ananiambia piga picha tu vile anataka, ina shida. Unapata? So unapata mtu amekuja kupiga picha lakini ile style amepose, amekushika, amekukamata kabisa. Kuna governor mesetiwa last week kapicha tu kama friend tu hivi. It was just a normal photo. So I understand sometimes. So mimi nilikuwa naogopa sana, so inabaki wacha niende shows na my friend na tunaenda tunajifanya she's my 1-2 yes so kindly, lakini sasa akakuwa sasa yeye mwenyewe anaona vile the queue ambayo wako nayo, ananiambia piga nao picha, ina shida tu nini. So with that naweza taka kuambia watu ukiwa uko au jamari, it's good at least to always know your limits. Unajua ni wapi penye unapimia. Mi limits zangu zilikuwa zinapimwa na a friend, nilitafuta one good friend akanisaidia at least kupima limits. Ndio nikakuwa najua well hivi na hivi, ikifika hapa ni hivi, ikifika hivi ni hivi. So ni kukua tu na limit, unajua ni nini unafanya na ukiifanya itakuletea faida gani. Sisemi temptations ziko zangi kukua, utajipata well mtu mzuri ni huyu amekuja. Sisi binadamu zimepanda uko sawa, mazee unaona hii ni kitu safi hii, I think naweza pita nayo. But deep down kwanza jikumbushe after itakuaje. Sasa we enda kwa choices have consequences. So later anza kujiuliza italeta impact gani, negativity itakujekiwa aje. Kuna vitu mob zinafaa at least kukufanya urudi laini na ujipate haifai kuhappen hivi, inafaa ikuwe hivi. Now hold your horses, time ina come through, zipige vile unahitaji. To the married people, mimi niko married na ni kitu naweza sema ni kitu poa, ni kitu ambayo si regret sahi. But as an upcoming artist, mtu ambaye yako busy katika shughuli, cause still I usually do MCing, nafanya MCing. So unapata kama CMC nimeitwa mahali ni kama ministry. So unapata most weekends niko nje, nimeenda. Haya weekdays naye wife ako job wapi. So unapata kuna hiyo nini, but kuna ile part inafikaga unakuwa you have to balance. Hakuna kitu inanga COG na family ndo my COG. Unapata hapo hivyo center of gravity na inaweza kuwa council of governors. Center of gravity. Sasa pale hapo family ndo mahali sasa sisi wote tunakuja kupatania na watu wangu, na you have to find ways on how utajipata pale. So as for me and all married men, kitu ya muhimu, familia inakuanga fiti sana hata kama uko na jina aje. Ukifika kwa nyumba hiyo na dropping, hata unaweza shtuka ati unaniita unaniambia mazee unaweza ni visit kama mgeni, unione star mkubwa sana, lakini ushangae vitu nafanya pale. Hata unaweza kuona nitambua na vitu nafanya, si shughuliki because si feel hiyo vibe na feel actually uncomfortable wakati unaisemea pale. Niko na watu wangu hawaonangi star. Mtoto wangu anaona father. Daddy. Okay hata akiniona pale kwa TV anasema daddy. Hakuna time atania KennyBizzoh Mkamba International. Anasema daddy. Wife naye ataona husband. Hataona ati huyo jamaa mnamuonanga pale nje, hapana. So those people cause wanakutambuanga ndo wanakuanga the first people wenye wanakusupport, ndo wanakuanga mafans wa kwanza cause wao ndo wanajuanga the next song yenye mnaenda kupata ni gani. Na wanakuanga watu wanakuwekea siri zao kwa sababu hawakujangi kule, wanaanza kuwaimbia na sijatoa. So mi utafuta time at least the off days za wife nakuja, tunatoka nje sisi wote, tunaenda tunapiga shughuli even on some shows time yenye yuko off ama maybe yuko job.
tunaenda na yeye tunapiga shughuli. So hiyo ndo at least kufind time tu familia in one way or the other pia inakupea heshima fulani kutoka to those people who usually host us, because unaweza pata kuna mse ana host event fulani na analipa watu pesa kibi fulani, but since ameona your statuses anaona ni vipi you are responsible man, unapata the cut yenye anapea single guys pale ni tofauti sana na yenye anakujenga. So kuona ni plus na kuwa responsible, anakuwa responsible, it's still a plus. So the moment unasema wacha upige vitu zako kwa umefichia umekanyagia, unapata pia corporates fulani pale hawata kutake serious, because kuna most places nimekuwa nafanya shughuli zangu, unapata the kind of approach wananipea see the same approach watapea a friend or maybe someone mwenye yuko single, unapata. So I think thank you so much for being with us. You've heard it from KennyBizzoh here on Mansbrook, and we are almost winding up. But before we go, KennyBizzoh, your parting shot. And as you do your parting shot, Pia, it's good to tell us where we can find you, where we can follow you, where we can like you, all of them. Well, my parting shot ni kuambia everyone who is watching this show kwa everything is possible. Luke chapter 1 verse 37 natuambia for with God nothing will ever be impossible. So cha muhimu ni piga maombi yako vizuri, tia bidii katika profession yako, simama kama mwanaume, kama ni mwanaume mazee. Hakuna mtu atakuja eti kuanza kukuambia nini. Simama kama mwanaume, unajua tuliumbwa kama wanaume na kuna zile responsibilities kama mwanaume unafaa kuzipiga ikuwe aje. So kila mtu ajitume na tusimame kama wanaume, alafu unajua sisi we are the community, tukishasimama community imesimama. So asanteni sana for watching me. You can find me, you can follow me on all social medias at KennyBizzoh. KennyBizzoh ni KennyBizzoh. KennyBizzoh ama tu Mukampa International. Utazaji Google inajua mmoja ambaye ni KennyBizzoh. Asanteni sana. God bless you. Asante sana KennyBizzoh. You can follow him, you can like him, you can like him ama like his pages. Yeah, you can like my page, all my pages, and follow me as we follow Jesus. Asanteni sana. Until next time, this is your host Pastor Kim. Thank you for watching Mansbrook. God bless.